السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كمل Age of Empires or Rebuilding Moscow Port to City. In just a few short years, the once proud Rus principalities were razed and annexed by the Mongol invaders of the Golden Horde. But one small town would rise from the ashes, Moscow. الكفت بعد ما احتلوهم المغول نشأوا أنفسهم، يعني هنا 1273 ألف حرب المغول من فترة والفترة. يلا إلى الحماس. الرايز اوف موسكو. Moscow, Russia. Today, Moscow is a metropolis of over 11 million people. But 800 years ago, it was a small village on the banks of the Moskva River. هذه موسكو قبل. A modest settlement قبل 800 سنة. by simple wooden defenses. الحين عفرته، الحين موسكو عدد سكان موسكو الحالة 11 مليون. اوه ما شاء الله. Moscow was frequently attacked and destroyed. Yet each time, it rose from the ashes, stronger and better defended. Its first real test came in 1238. This time, they faced a new enemy, the Mongols. Port to city. إن الحصن إلى مدينة. Moscow had been largely unaware of the growing threat in Central Asia. Genghis Khan, founder of the Great Mongol Empire, had conquered most of the Asian continent. His descendants continued his work to expand the empire. His grandson, Batu Khan, led the armies of what would become known as the Golden Horde. Their goal, to extract money from principalities they conquered. One by one, states in the region, known collectively as the Rus, fell to the Golden Horde. Moscow was next. In 1238, the Mongol Golden Horde surrounded Moscow and besieged its wooden walls. It would only hold out for 5 days. Moscow burned. That could have been the end of its story, but the people of Moscow were resilient. They would not give up their home or their control of the Moskva River, an important trade route. They began to rebuild and strengthen Moscow's defenses. Yet one question remained. Would the terror return? Rebuilding Moscow. اعادة بناء موسكو. Mongol riders left the town of Moscow burned to the ground, but the resilient Muscovites were determined to rebuild their home, this time stronger than before. أيوة دمروا مدينتهم موسكو، لكن زي ما تقول شعب موسكو يعني غير عن باقي الروس، ما استسلموا وبنوها وعادوا موسكو أقوى من قبل. يعني نشوف Moscow faced certain ruin as Mongol raiders burned their way through the wooden city. With no other Rus coming to their aid, it was up to the people of Moscow to drive away their attackers and beat out the flames. يوهو
ارجع ارجع. خليهم. اعيد بناء روسيا الحين. The remaining Mongols were driven away by the tenacious Muscovites. Что? Исправляю он по часам. Исправлю. Тихо. Исправлю. Жду. طرشناهم. Protect Moscow. With the Hunting Mongol camp. raiders repelled and the fires extinguished, the Muscovites began rebuilding. Push the gather wood from the forest. The Muscovites knew that they could rapidly construct buildings out of wood, and so gathered what they needed from the forest. Часа? Часа? Иду помалу. بالنا شغلة الحين. بالنا food Наказе, Сонь. أول شيء. يقول لك روح الغابة هنا. Да? No, not why? Oh, The woods surrounding Moscow provided an abundance of resources, Готовы, если... but danger lurked within. Predators stalked in the shadows looking for an easy meal. wow. Oh, الروس عندهم ميزة. Okay. Строим. ايش السالفة هنا؟ هذا اندر اتاك. Тряву. Rus units receive gold bounties for hunting wild animals. من طرقاتكم الخاصة يا الروس. طيب Что? لا توقفين. Нуждаемся. أعيد البناء. Куда? Задание. Gather 700. Produce or locate 8 Задание. additional villagers. Строим. Копийщицы, Сонь. قل لي في قرويين منتشرين أنحاء روسيا. Напрячь, копийщицы. Что? Труждёнся на земле? أزرعي. А? Землю, народ. أوكي. نبحث عنهم. Копийщицы. Готовимся. جار البحث. Had fled during the Mongol أوه attack, شوف ايش and لقيت. some were still in hiding. The fleeing villagers had taken refuge in forest hunting cabins. Here, the Muscovites could bring valuable animal pelts, which provided them a good livelihood. Копийщик идан. جار البحث. حلو كذا. المهمة الجاية expand موسكو. Идите. Слушайте. build the Kremlin يقول لك. Копия готова, Сонь. ايه ابني. Слушаем. Готов есть. Задание. كل ما لو موسكو تصبح اقوى واقوى. Готово есть. جاتوه. ابي ازرع. يابا Копийщицы, Сонь. فلوس زيادة.
بس يمكن في شيء هنا. ايه Рожден сын на земле. انا استغرب اني ما بنا. Часов. اوه المزيد. Копейщицы, المزيد. Сонь, напрячь, روح روح. копейщицы. شكلت. Копейщик есть. Гриндите. Напрячь, копейщицы. Копейщик набрать. برضو تعال هنا. Идон. كريملين خلص. Дело на добро есть. ايه Чего делать-то надобно? خلص. build a market. Слушайте. The once unassuming village of Moscow had been rebuilt as a city poised for growth. But to protect the city from further Mongol raids, it would need a fierce military and a strong defensive perimeter. Начну, трудитесь. The Muscovites knew that the terror from the steppe could return at any time. Надо есть. خلك كذا. الله اكبر عاد. Мне нравится. Приуготовляйтесь. فتش وشو. Build up defenses before the Mongols attack. Build 3 defense structures. Produce 30 military units. Build archery range. هذا الارشري رينج. اوكي. قلنا خشب زيادة. Топайте древеса надобно. Строили есть, ладно. ايش بقى؟ Радуйся. خلاص كذا تمام. Готов есть. Устроено будет. يو يا سامج. Having been أو caught off guard by the Mongols عادي. before, the Muscovites knew they could come under attack at any moment. Готов, трудитесь есть. Strong defenses would give them a better chance of protecting their city. Но скоро люди. ما في؟ Люди, грядите. كيف دي؟ Люди здесь. عادي ابنه مزرعة. إيه؟ اوه معبى خشب. Начну трудить. Радуйся. Люди ждут наказы. Поскору люди. Рад есть. Строено есть, ладно. بس هنا الشغلات الحلوة. اوه يبغانا بلوك. بلوك هنا. Радуйся. Наказы будут. Я построюсь. Копия набрать. Напрячь, копейщицы. زيادة. مونغول اتاك انكمين. لا اله الا الله. امداكم عاد. Muscovites braced themselves for another raid. وصلوا المغول. Defend Mongol against Mongol attack. Готово есть. ظهروا. اوه
المزيد. ادعموا زملائكم، لا تخلونهم كذا. اشوى. تمام. The Muscovites had successfully defended their newly built city against the Mongol raid. Now that Moscow could defend itself, its rulers looked to expand their influence into new territories. فيكتوري. الروس. بس والله الروس رهيبين والله. نكمل بكرة إن شاء الله.